towards the end of the week, our weekend end by Friday, we are airing OET Talks, that is Q&A session. And why we are airing such kind of an OET Talk session in the so this is a common platform where you people can come and comment in the comment session and clarify your all doubts related to OET. So നിങ്ങൾക്ക് open ആയിട്ട് വന്ന് എന്താണ് OET related ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ OET related ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾ 4 മൊഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കൺസേൺസും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള OET related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചോദിക്കാനുള്ള ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെർ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ കോമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കൾമിനേഷൻ ആയിട്ട് OET Talks Q&A എന്ന് പറയുന്ന ലൈവ് സെഷൻ വി ആർ എയറിംഗ് ഫ്രം അവർ മാവലിക്കര ബ്രാഞ്ച്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ good morning everyone. Yes, Shruti, good morning. Okay, so ma'am, while going for the exam, which are the things we need to carry? Okay, Shruti has asked the question that when we go for the examinations, when we go for the examination, OET examination, which are the things that we need to carry? Okay, definitely, I'll give an answer right to you, Shruti. Yes, Princey Jose, Anuja Sabu, good morning and welcome to the session. Okay, so which are the things that we need to carry? That's a very important question from an OET exam aspirant. Related to the things that we need to carry right before the examination. Okay, so when it comes to the document, we need to carry some documents with us, and along with that we need to carry some equipments as well. Equipments in the sense that the things that we need for examination. Okay, so we'll deal with the documents. The documents that we need for the examinations, the very first and the most important thing is your identification proof, and that is the passport that we are using for identification purpose when we go for OET examination. So ningade real aയിട്ടുള്ള passport, you have to carry your passport as an identification document when you go for your OET exam. So അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് what I wanted to tell you people is those who are having 2 passports and all, പഴയതും renewed ആയിട്ടുള്ള new one അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ have to make sure ചെയ്യണം യു ആർ ക്യാരിയിങ് യുവർ ന്യൂ പാസ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ പാസ്പോർട്ടാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ക്യാരി ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രൂഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാസ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രിൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ബൈ ദ OET ടു യു. നിങ്ങൾക്ക് OET സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടാവുക. സോ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് എടുത്ത് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് ഇൻ സം സെൻറ്റേഴ്സ് ദേ വിൽ ബി അലോയിങ് copies as well. ഇമെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോപ്പി യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫോൺ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജി തിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ക്യാരി എ ഹാർഡ് കോപ്പി. ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യുവർ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ബൈ ദ OET ടു യു റിഗാർഡിങ് യുവർ ടൈമിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് സ്ലോട്ട്, അതൊക്കെയുള്ള ഒരു മെയിലിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കൊണ്ടുപോകണം. അതുകൂടാതെ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ക്യാരി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്യാരി എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പെൻസിൽ പൗച്ച്. ഒരു വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ പൗച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. അതിനുള്ളിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇനഫ് പെൻസിൽസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ആവശ്യത്തിന് പെൻസിൽ, ഇറേസർ ആൻഡ് ഷാർപ്പനർ വിത്തൗട്ട് ദ ബ്രാൻഡ് കവർ. ഇറേസറും ഷാർപ്പനറും ബ്രാൻഡ് കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ ഒരു വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു പെന്നും കയ്യിൽ കരുതാവുന്നതാണ്. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ക്യാരി ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ is suggested by OET, but you don't need to carry it in the examination hall because they will be providing it over there. OET വെള്ളം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഫുഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഡേ എല്ലാം OET തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക. യു ക്യാൻ ക്യാരി യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ. I hope it is clear, Shruti. Okay, so Princey Jose, Anuja, yes, good morning everyone. Okay,
Thank you. You're always welcome, Swati. Okay, so now നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. മീൻ വൈൽ ഐ വിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു സം ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി നീഡ്സ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. മീൻ വൈൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ comment box as well. So our today's topic of discussion that I have chosen is types of role plays and types of letters. Yes, Gigi Abraham, good morning and welcome to the OET Talks sharing from Avalikara to you. Okay, types of role plays and types of letters. So this is the topic that I have chosen for today's discussion. So types of role plays ne pattiyum types of letters ne pattiyumaanu nammal innu cheydirikkunna nammade letter discussion de or today's topic nu parayunnathu. So we'll start with the very first topic, that is type of role plays. Types of role plays aanu nammalude innathe chosen topic ennu parayunnathu. Okay, okay, so the type of topic types of role plays. So it is very important as an OET candidate to understand the types of role plays that you can expect in your examination. So when you go for your examination, what all types of role plays that you people can expect in your examination, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോൾ പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രം അവർ സൈഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഗ്രാജുവൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് the types of role plays that you people can expect when you go for your OET speaking subtest. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ the types of role plays നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. Yes, Manju, Salvan, Jancy, Gigi. So I would love to ask you people as well, please let me know through the comment box what are the types of role plays that you are aware of. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റോൾ പ്ലേ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെ ഈ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് we can make a list out of it. Okay, all right. Yes, so shall we start? Okay, so what are the types of role plays that you people are aware of? Known under, yes, Shruti says it's known, unknown, without introduction. So she contributed to our list, that is 3 types of role plays: known, unknown and without introduction case. So is there any other types of role plays that you others are aware of? Yes, let me know through the comment box, please. Known, unknown, third one, that is without introductions. Okay, and Jancy, known, unknown to known case. So she added another one, that is unknown to non case. Yes, unknown to non case is there. Gibi says known, unknown to known, just examine cases. Yes, just examine cases is itself this without introduction. Just examine cases നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, without introduction എന്ന് പറയുക. Confirmation cases. Confirmation, yes. Hi Geeta, welcome to the session. And Princey, Jose. Okay, so confirmation cases പറയുമ്പോൾ that will comes under known or unknown category itself. കൺഫർമേഷൻ കേസസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം അൺനോൺ ആയിട്ട് വരാം. കൺഫർമേഷൻ കേസസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്? അൺനോൺ ടു നോൺ കാറ്റഗറിയിലാണ്. സോ കൺഫർമേഷൻ കേസസിനെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ അടിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അൺനോൺ ടു നോൺ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് we are working in a clinic and we got an information from a GP that one of his patient is coming to us for an education regarding diabetic control. Right, diabetic control ne patti or education vendi one GP is sending a patient to us. Nammulla clinicilekku varana. So the setting is clinic and the scenario says a patient old 56-year-old is referred by the GP to us to collect some details regarding the diabetic control. അപ്പോൾ what is our task എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we are aware with the fact that a person is approaching us but we don't know them in person. So what we have to do in that particular situation, നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, first of all, when the patient is approaching us, that is an unknown case and we need to confirm the identity of the patient through the conversation. And
once we confirm the identity, for example, ഇന്നയാളാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവിടെ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that person will become a non-case. So that is what we call unknown to non-case. So this unknown to confirmation category will be coming under this unknown to non-case type. So I hope it is clear to you. Okay, and there is one more type of role play for your understanding that we can include in this particular list എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is home visit. ഇത് റോൾ പ്ലേ ആണ്, ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. അത് നോൺ അൺനോൺ തന്നെ ആയിട്ടാണ് വരിക. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് ഹോം വിസിറ്റ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് സം എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്. നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വെച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഹോം വിസിറ്റ് കേസ് കൂടെയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് 5 types of role play: നോൺ, അൺനോൺ, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ്, അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ്. ഈ 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇനി വാട്ട് ഓൾ വേസ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ റോൾ പ്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോൾ പ്ലേസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ? നോൺ കേസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് 2 types. നോൺ കേസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം? 2 types എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അൺനോൺ കേസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി 2 types. അൺനോൺ കേസും 2 types ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് just examine this again, 2 case. Unknown to non case is also 2 case. Home visit can be, I would say 4 types. 4 തരത്തിൽ ഹോം വിസിറ്റ് 4 തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വരാം. അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാപ്പൻ ഇൻ 2 ways. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്, അൺനോൺ, നോൺ. The first 4 can happen in 2 ways and the last one can happen in 4 ways. So ഇതെൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് we can go for a discussion right now. So the very first point എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ കേസ് 2 types ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാകാം? The non case can be happen with a patient as well as with a bystander. So the role play can be sometimes with a patient, sometimes with a bystander. So non case തന്നെ എത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വരും? പേഷ്യൻറ്റിനോടുള്ള റോൾ പ്ലേയും വരും, ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടുള്ള റോൾ പ്ലേയും വരും. Okay, patient role play can also be there and bystander role play can also be there. I hope you got the point. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? Please let me know. Hey Honey Francis, good morning. Okay, I hope this particular point is clear. Yes, Anishwara, good morning and welcome. So non-case role plays can happen with a patient. Sometimes the role play will be happening with the bystander. So non role play തന്നെ എത്ര രീതിയിൽ വരാം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും വരാം, ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ കൂടെയും വരാം. The same thing happen with the unknown. Unknown case can also be happen with patient and a bystander. Suppose a bystander is coming and approaching us to collect some details regarding the care of a patient. So that can also be happen with an bystander. So non-case patient bystander, unknown case patient bystander. Without introduction is also patient and bystander. Unknown to non-case can also be happen with patient bystander. For example, unknown to non-case patient. Unknown to non-case means the patient is approaching. The unknown to non-case with the patient, I already gave the example in the beginning, right? I mentioned about the clinic where a patient is approaching us after referring by his GP, and we are confirming the identity of the patient, and the GP asked the clinic nurse to give some education to this patient regarding the diabetic control. Adana unknown to non-case in a patient ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുക. സപ്പോസ് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദെയർ ബട്ട് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ആസ് ടു കളക്ട് സം എഡ്യൂക്കേഷൻ. സപ്പോസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ സർജറി ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ നീഡ്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ദി പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കെയർ. സോ ദ GP ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് സെൻഡിങ് ദിസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ടു ദ ക്ലിനിക് ടു ഗെറ്റ് സം എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ കെയർ. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്ത് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. So clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So non case can happen with patient and bystander. Unknown case can be happen with the patient and bystander. Without introduction or just examine cases can be happen with the patient or bystander. For example, we have already completed the examination of the patient and we are telling them thank you for allowing me to do your examination, and as per the examination your wound is very mild so it doesn't need stitches എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു patient role play start ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And
just examine case with a bystander എന്ന് പറഞ്ഞാൽ suppose the patient is a child and we have done the examination of the patient, and after the examination now we are communicating with the child's mother. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസും ആരുടെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വരാൻ പറ്റും, ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റും. അൺനോൺ ടു നോൺ കേസിൻ്റെ കേസും രണ്ട് രീതിയിൽ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഹോം വിസിറ്റ് പാർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, ഹോം വിസിറ്റ് പാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ഹോം വിസിറ്റ് റോൾ പ്ലേ ആർ ഓഫ് 4 ടൈപ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദ സെയിം തിങ്. ആദ്യം I am dividing it into 2. First of all, I am dividing this home visit role play into 2. That is first visit and regular visit. And home visit role play എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും, ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ വിസിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോം വിസിറ്റ് റോൾ പ്ലേ നമ്മൾക്ക് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് തന്നെ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ്, bystander. Regular visit can also be happen with patient, bystander. So first visit role play, first home visit role play, initial visit role play can happen with the patient and bystander, and regular visit role play can also be happen with the patient and a bystander. So ഈ home visit category ൽ തന്നെ എത്ര എണ്ണമായി, 4 എണ്ണം. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും 2 എണ്ണം. So 4 2s are 8, 8 plus 4 12. Basically 12 types of role play, അല്ലെങ്കിൽ 12 തരത്തിൽ, in 12 different ways you can expect a role play in your examination. So I hope you got an idea regarding the types or the category of role play that you can expect in your OET examination. So prepare yourself according to these situations. At least you can prepare the introductions for these types of situations. So that will make your task easy. When you get the card, you can just start you just need to identify among this which category it belongs to and already use the already prepared introduction. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കാറ്റഗറീസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഈ കാറ്റഗറീസിനുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ റിയൽ എക്സാമിനേഷൻ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇതിലേത് കാറ്റഗറിയാണ് ആ റോൾ പ്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻട്രോ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ കോൺവെർസേഷൻ വെരി സ്മൂത്ത് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? Okay. Yes, Lindsay Verghese, good morning. Now we will move on to the types of letters that you people can. Yes, thank you so much everyone for the response. Okay, so now we will move on to the types of role plays that you people can expect. Type of letters that you people can expect. Yes, hi Neetu Ganesh, good morning. Types of letters that you people can expect in your examination. Okay, so when it comes to the types of letters, the first one, unknown case. The second one, non-case. And third one, urgent case. So types of letters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what I meant by this particular situation എന്ന് ചോദിച്ചാൽ in what all different ways that we are supposed to organize the letter. ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ, in ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ, in what all methods that we can organize a letter, or in what all the alignment that we can follow for a letter. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യാം. So we'll start with the unknown. So unknown case role play ഉണ്ടാവാം, and that is 2 types I would say. unknown type letters ഉണ്ടാവാം. So അത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് we can classify it into 2. So anyway, the letter will begin with introduction. So the first part of the unknown case letter in type 1 or type 2, both are introduction. And sometimes right after the introduction, we have to start with social history. Introduction കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? You have to start with social history. Okay, and right after the social history we have to mention the medical history. Okay, then we will go for present condition, and finally we will end up this role play this letter by mentioning DP. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഈ റോൾ ലെറ്റർ നിർത്തുന്നത്? DP പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി unknown കേസ് തന്നെ we can organize in another way. That is, we'll start with introduction. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയായിരിക്കും?
present പറയായിരിക്കും. Present കഴിഞ്ഞിട്ട് we will mention the social, then we will go for the medical, and finally the discharge plan. So unknown case letter can be arranged in two ways. The first step is similar to both, because we will start with introduction. Yes, DP is discharge plan. Very good, Sona. Thank you so much, Princey, and I'm glad that you found it helpful. Okay, so the first part is introduction anyway, and in the first category we will start with the past, that is social history, medical history, finally the present complaint, and the discharge plan. And in the second category, that is intro, but instead of history we will starting it with the present. So adu kayinittu social, medical, discharge plan. So letter തന്നെ unknown രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. Now moving on to the urgent, moving on to the non case. ഏത് കേസാണ്? non case. So non case can also be divided into two. നോൺ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്? രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, എനിവേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് first category, right after the introduction, since it's a non case, we don't need to mention the history. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? We will talk about the present. And finally we will end this letter by mentioning the discharge plan, that is DP. Now we will move on to the non case category number 2. We will start the letter by mentioning the intro, and the next paragraph is as you know cases. As you know, by mentioning as you know, നമ്മൾ എന്ത് പറയും? social plus medical history പറയും. Or we will mention the history. നമ്മൾ എന്ത് പറയും? history പറയും, or the past. Then we will go for the present, and finally the discharge plan. So non case തന്നെ, മാം ഇൻ അൺനോൺ കേസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ? അൺനോൺ കേസിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ? ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് മീ ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ടു റൈറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ അൺനോൺ കേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് സേ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി, because this is an unknown case, right? Which means the reader doesn't know the patient. So we have to give a clear-cut idea to the reader that who is this patient, what is he doing, is there anything relevant about this patient that the reader needs to be aware of. ആരാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ്, എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റീഡർ അറിയണോ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ അൺനോൺ കേസിൽ റീഡറിനോട് പറയാറുണ്ട്. യെസ്, പക്ഷേ ഇത് നിർബന്ധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം അല്ലാത്ത ഒരു ലെറ്ററുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അർജൻറ്റ്. സോ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെൻഷൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ, പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ അർജൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണമെന്ന് അത്ര നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ അൺനോണിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? എഴുതാറുണ്ട്. I hope it is clear, Aneshwara, because that's an unknown case. Anyway, we have to mention at least a one-liner about the patient. Who is this patient? എന്നുള്ള കാര്യമെങ്കിലും റീഡർ അറിയണ്ടയോ, because that's an unknown case. Okay, I hope it is clear. All right. So നോൺ നമ്മൾ വന്നു, ഇൻട്രോ എഴുതി, പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് നോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻട്രോ, ആൻഡ് സിൻസ് എന്ത് പറയാറുണ്ട്, വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ബൈ മെൻഷനിങ് ആസ് യു നോ. ആസ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എഴുതും. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ മെൻഷൻ ദ present, and finally the discharge plan. ഓക്കെ, now we will, ഇപ്പോൾ തന്നെ അൺനോൺ 2 ടൈപ്സ് ആയി, നോൺ 2 ടൈപ്പ് ആയി. ഇനി എന്താണ് അർജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ അർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിവേ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ലെറ്റർ ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ഇൻട്രോ. Then if it is an urgent letter, we will mention the today content first. Today's content. Then the initial. Then the initial content. So today intro, today's content, today's karyam parayam. Urgent situation will be mentioned in the beginning, then followed by the initial content.
the initial days. For example, the patient approached us in the month of January, then February, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മാർച്ചിൽ, ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച്, ഈ 3 ദിവസം മന്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് us in the month of March, the condition became really severe and it became a urgent situation. എന്ത് കേസായി മാറി? ഒരു urgent situation ആയിട്ട് മാറി. ആൻഡ് urgent situation ആയിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ it will become an urgent letter. And we have to provide the treatment for the urgent situation first. അർജൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഫസ്റ്റ്. അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തു പറയുന്നു? ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ്. ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർജൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ്. അർജൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അർജൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ് പറയും. ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ് മീൻസ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജാൻ ഫെബ് മാർച്ചിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, മാർച്ച് ബിക്കം അർജൻറ്റ്. സോ ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ് കോണ്ടൻറ്റ്. സോ ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ് കോണ്ടൻറ്റ് വിൽ ഗോ ആസ് ദി തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. And later on we will mention the social plus medical history, but the social plus medical history is not mandatory in an urgent letter. അതൊരു അർജൻറ്റ് ലെറ്ററിൽ ഈ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഓക്കെ, അർജൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലെറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ അൺനോൺ ടൈപ്പ് ഇതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ടൈപ്പ് 2 ആവാം, നോൺ ടൈപ്പ് 1 ആവാം, നോൺ ടൈപ്പ് 2 ആവാം, ആൻഡ് ഫൈനലി അർജൻറ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, so I hope you people got an idea regarding the types of letters and the types of, the situations of letters and the situations of role play that you may face in your examination. So prepare yourself according to these situations and be very confident and grab the highest grades in your examination. So we are about to end up the session. So I hope this was a useful one. So thank you so much everyone. Yes, thank you so much, Sona. I'm really glad to know that you found it really helpful. So thank you so much. Thank you so much everyone. Have a good day. Thank you everyone. Thank you, Rintu.